The first encounter of Operation Barbarossa, the German invasion of the Soviet Union initiated on June 22, 1941, occurred at Brest Fortress in Belarus. This stronghold was manned by around 9,000 Soviet troops, encompassing infantry, tank crews, border guards, and NKVD agents. В 1941 году они попали в окружение, куда им деваться? Их же более 3,5 миллионов сдалось в 1941 году немцам. Вся Красная Армия штатная, она сдалась в плен. А тут говорят о массовом переходе на сдачу в плен чеченцев. О каких чеченцев вы говорите? Western reports suggest that up to half of these defenders had evacuated the fortress before it was entirely surrounded by German forces. Among the defenders, there were 270 Chechen and English soldiers, making up about 5% of the total fighting force. Группа чеченцев, которая отступала из-под Бреста, они в белорусских лесах создали партизанский отряд. Партизанский отряд имени Асламбека Шарипова. Это в документах партизанских есть. Один чеченец остался жив, он в партизанском отряде воевал и остался на территории Беларуси после войны. Вот. А ингуш тоже где-то в другом партизанском отряде воевал. 2 чеченцев погибли. Кстати, это сами белорусские партизаны описывают, как их в засаду, как их убивали. Дело в том, что когда началась война в 1941 году, по-моему, в конце июня или в первые числа июля газета «Правда». Газета «Правда» в Советском Союзе – это газета №1. Они пишут о очень таком патриотическом подъеме советских граждан, и они пишут: за первую неделю войны на фронт ушли добровольцами более 500 тысяч. И вот они перечисляют национальности союзных республик. Там украинцы, грузины, белорусы. Из автономных республик называются 2 национальности: татары и чеченцы, и другие. То есть добровольцами на фронт, значит, ушло очень много чеченцев, раз об этом газета «Правда» пишет. In 1942, a directive was given in Moscow to withhold rewards from Chechens and Ingush people. To promote notable Chechens and Ingush, commanders recorded them under alternative nationalities. Одновременно вышел указ чеченцев и ингушей не награждать, не представлять к наградам и не ставить на должность выше полковника. Это с апрель 1942 года, март-апрель 1942 года. Ну, награждали, когда уже вынужденно. И во многих местах, например, они писали национальность. Например, Ингиноев, чеченец, он, значит, получил 3-й степени, 2-й степени ордена славы, а 1-й степени командир, он просто взял, написал: город Грозный, русский. У других просто национальность не ставилась, писался адрес. Все. Магомед Мирзоев, Хаважи, и Дачиев, которого восстановили герои 80-е годы. Они были в бывшей башкирской дивизии. В 1943 году национальные части были расформированы, и на базе башкирской дивизии был создан кавалерийский корпус. Там служили очень много татар и башкир. Фамилии похожие. Магомед Мирзоев, вот это. И когда их представили за форсирование Днепра героя Советского Союза, национальности не поставили. И они автоматически получили. Командир части знал, что они чеченцы, но он не написал, что они чеченцы. И они получили Героя Советского Союза.
Хампаша Нурадилов, у него в наградном листе национальность не поставлена. Stepan Savelyević Kashurko, a prominent figure in the Soviet era, served as the leader of the Podvig Search Center of the International Union of War Veterans and Armed Forces. Kashurko wrote, "It's hard for me and others who care about the Chechens and Ingush to fully make things right and give credit to those who were brave in the Great War. Why? Well, because Stalin ordered that any records showing the bravery of soldiers from the Caucasus be taken out and destroyed from the war archives." Здесь в Википедии есть Махмуд Амаев, он из Шароя. В 1941 году, где-то в ноябре месяце 1941 года, личный счет Махмуда Амаева висел в Кремлевском дворце. И каждый день сообщение с фронта. И когда он настрелял там 170 с чем-то человек, тульские оружейники ему сделали именную винтовку. И специально для него сделали кинжал, на котором было написано «Солнце врагу не погасить, нас не победить». Солнце врагу не погасить, нас не победить. During the period from 1941 to 1944, the sniper Abu Kadji Idrisov eliminated 349 Nazis. He was awarded the Hero of the Soviet Union Medal for his bravery and valor. His nationality was not indicated at all. Например, этот командующий 16-м, по-моему, казачьим кавалерийским корпусом, кажется, Кириченко, он написал обком партии письмо: «Пришлите мне бойцов чеченцев и ингушей. Они наши лучшие бойцы». Это у нас копии вот этих архивных материалов, у нас в музее они были, эти письма. Вот. И вот тогда уже многие офицеры ушли, возник вопрос, кого назначить командиром полка. Командиром полка был назначен Япон Абадиев, майор, ингуш. Япон Абадиев, когда пришел, увидел полк, пятизарядные винтовки, на тачанках пулеметы, 2-3 пушки и 3 снаряда. А он воевал в частях, которые были хорошо укомплектованы. Естественно, он увидел, что это людей не готовят, чтобы они нормально могли воевать. И его попросили на более высокую должность, он ушел. И тогда был приглашен Мулла Двисаитов, капитан. Muvlid Visaitov was posthumously declared a hero of the Soviet Union on May 5, 1990, after his original 1945 nomination was rejected due to his nationality. He commanded the 255th Separate Chechen-English Cavalry Regiment during World War II. Когда они под Ростовом этот полк бросили, в этом полку было 2 или 3 сорокопятки пушки, это малого калибра пушки, и 3-4 снаряда. Самое крупное оружие эти были Максим-пулеметы на тачанках. И потом этот полк попал под около 200 самолетов, летели на Сталинград, в открытой степи и в голой степи этот полк. Когда самолеты начали на бреющем расстреливать вот эту кавалерию, люди начали разбегаться, и в этой ситуации Мулла Двисаитов, там тачанка, лошади были убиты, он скочил на эту тачанку, выхватил наган, начал стрелять в самолет, но это безумный поступок. И по-чеченски кричать, что хейрделов, что вы испугались. Бойцы залегли и начали с винтовок стрелять. Кстати, Мулла Двисаитова, как они говорят, даже осколок ни один не задел.
Вот. Но благодаря его поступку люди залегли. В результате, когда под Сталинградом полк вышел, полк потерял более 1000 лошадей. Было убито в полку. А людской состав сохранился больше, чем в Кабардино-Балкарской дивизии, и там еще какая-то дивизия рядом были. Visa Etov was the first Soviet officer to make radio contact, meet, and shake hands with American forces under General Bolling's command on the Elbe River. He received the Legion of Merit under the approval of U.S. President Harry Truman. Deported to a prison settlement in the Kyrgyzstan, Visa Etov was allowed to return to Chechnya in 1957. Khanpasha Nuradilov, born on 6th of July 1924, distinguished himself as an eminent machine gunner in the Soviet Red Army from 1940 to 1942. Renowned for his exceptional skill and effectiveness in combat, he is attributed with the elimination of an estimated 920 enemy combatants using his PM M1910 machine gun, a feat that positions him as the most accomplished machine gunner in recorded military history. Nuradilov successfully captured 18 soldiers of the Nazi German forces and secured 7 German machine guns. His extraordinary bravery and ultimate sacrifice in the Battle of Stalingrad earned him a posthumous award of the Hero of the Soviet Union. In the pivotal Battle of Stalingrad in September 1942, particularly during the combat near the city of Serafimovich in the Stalingrad region, Nuradilov led a machine gun platoon with notable valor. Despite being gravely wounded, he steadfastly remained on the battlefield, leading to the neutralization of an additional 250 German soldiers and the destruction of 2 enemy machine guns. His life came to a heroic end in this battle on September 12, 1942. Например, Казбек Салман Медаев попал в окружение, вместе с русскими он сдался в плен, из плена сбежал, создал сам партизанский небольшой отряд, воевал, потом его отряд вошел в белорусское соединение партизанское, кличка у него была Казбек, о нем вообще не писали. И когда началась перестройка, молодой парень, который был рядом с ним как помощник, вот, он написал книгу «Казбек принимает бой». Салман Медаев постоянно говорил, скоро война закончится, поеду на родину, увидит родственников. Вот. И вдруг он узнает, что чеченцев в Ингушетию выслали. И он говорит, он стал серым, говорит, он вообще не разговорчивый. В апреле 1944 года в полный рост стал, вот. Он не прятался, говорит, он как будто искал смерти. И говорят, а в Чечне, наверное, сейчас уже, говорит, почки скоро распустятся. Вот. И в это время его вот эта очередь. И он пишет, скорее всего, он говорит, вот эта тоска. И он говорит специально, чтобы они искали смерть. Многие они вот так вот искали смерть и гибли, да? On February 22, 1944,
Zana received a long-awaited letter from her son Dasha Akayev. The letter included his photograph and an article about him, printed in the central newspaper Pravda. The house was quartered with soldiers and an officer, whom she asked to read the letter aloud, as she could not read Russian herself. The officer read loudly, clearly, and expressively. Mom, I am now the commander of a storm aviation Mom, regiment. I am now the commander of a storm aviation regiment, awarded 2 orders. I participated in breaking the blockade of Leningrad, saved Leningraders from starving to death. The letter ends with the words, But if it is destined to die, then I will die for my motherland as a hero. The motherland will not forget you, Mom. But if it is destined to die, then I will die for my motherland as a hero. The motherland will not forget you, Mom. The very next morning on February 23, 1944, the same officer pushed Dasha Akayev's mother out of her native house. While flying and switching frequencies on an English radio broadcast, he learned about the eviction of all Chechens and Ingush. По радио услышал на английском языке, что депортация чеченцев и ингушей. Он, говорит, 2 дня из блиндажа не выходил, он, говорит, был, говорит, коричневого цвета лицо его. In the following nights at the base, members of his regiment heard Akayev, their courageous, fearless commander, who had always faced air battles calmly, now moaning heavily and crying for the first time in his life, burying his face in the pillow. He wondered about what had happened to his mother. Was she alive, tortured? These questions consumed Dasha's thoughts. Out of desperation, he decided on a suicidal act. We are critically short of planes and pilots. Conventional air attacks cannot save us. Each of our planes must knock out an American aircraft carrier. This is possible only by crash diving. You are already gods without earthly desire. The Japanese pilot dives, then coolly, deliberately aims his bomb-laden Zero fighter at the center and crashes into the ship. A few hours later, she goes under. The first American ship sunk by the Kamikaze, the Death Squadron. Kamikaze. Not just 1 or 2, but thousands. Japanese suicide pilots who will fall from the sky like cherry blossoms. Blossoms of death. In futile frenzy, Dasha Akayev was a regimental commander in the Soviet Air Forces.
On February 26, 1944, on the third day after the start of the deportation, and when his mother and entire family were ruthlessly expelled from their homeland by the Red Army, Akayev, along with 7 pilots from his team, wiped out a heavily fortified enemy garrison at the cost of their lives. He himself refused to eject, directing his burning aircraft towards an impregnable Nazi airfield. Ахтаев, который с первых дней воевал, он был подполковник в звании замкомандира полка. А младший брат был командир эскадрона, капитан. А те, которые с ними, например, о нем письмо прислал член Ингушский обком партии, это письмо у нас в музее хранилось в архиве, генерал, по-моему, лейтенант Осетин, что они вместе с Ахтаевым старшим учились. И он пишет: старший Ахтаев умер у меня на руках. То есть, когда депортировали, вот этот Осетин, он ходатайствовал, чтобы этих братьев под его поручение оставили. И он пишет: они оба искали смерти. Для них это было потрясение. И когда где-то через месяц-два после выселения умирал старший, вот этот подполковник у меня на руках, он сказал: если моя смерть хоть чем-то поможет моему народу, я счастлив умереть. Буквально через несколько недель погиб его младший брат, капитан, командир эскадрона. Он всегда первым рвался в бой. И надо помнить о таких алды. Но о них не помнили, потому что в газете запрещено писать. Как это о чеченцах, ингушах будут писать в газете? Они искали смерти. Вот. Но ни один из них не перебежал к немцам. Понимаешь, если массовая депортация идет. Dasha Akayev, posthumously recommended for the title of Hero of the Soviet Union, as a representative of the deported Chechen people, was struck from the list. Having been in exile for almost 10 years, Zana continued to send letters to Stalin and Beria in search of her son, but each time she received the same reply. February 26, 1944, Major Akayev flew on a combat mission and did not return to base. It was revealed that the Ministry of Defense of the USSR had hidden the fact that Dasha Akayev heroically died on February 26, 1944. 3 days after the treacherous exile of his mother and the entire Chechen people from their native land. In 1993, after the collapse of the Soviet Union, Kashurko wanted to inform families that he had found the bodies of their relatives. However, he discovered that their villages no longer existed. During his search, he found out that while Chechen soldiers were fighting in the war, back home their families were being burned alive by Soviet soldiers. Report from the Chief of the Galan-Chosh Operational Sector, Colonel Gransky, to Commissar of State Security, 2nd Rank, Comrade Kobulov. On March 22, 1944, in the Galan-Chosh district, Cadet Senitsa, under the orders of Junior Lieutenant Struev and Sergeant Sidorov, executed the sick Gaysul Tanov Iznaur, the crippled Javaska Demilkhan, and soldiers stabbed 8-year-old boy Omar with bayonets. On April 19, 1944, the same group executed 2 more unidentified Chechens. Cadets of the same unit, located in the rural council of the Galan-Chosh district, carried out the execution of the sick and crippled, up to 60 people.
The following are only some pieces of evidence illustrating how the deportation of Chechens from highland areas was carried out. High-altitude village Yalkaroy. Soviet soldiers executed 86 Chechens who had already been gathered at a collection point for deportation. In Zingala village, soldiers executed weak elderly men, women, and the sick, forcibly taken from their relatives. A total of 32 people were shot. Cheberloy district, Lake Kezanoy Am. Mass drowning of the non-transportable part of the population occurred here. The exact number of drowned Chechens is unknown. Itum Kalinsky district. In this area, Soviet soldiers, to avoid the hassle of transportation and seemingly for amusement, threw grenades and Molotov cocktails into houses with sick people. The exact number of killed Chechens is unknown. High-altitude village Peshha. In the freezing days of February 1944, Soviet soldiers shot 80 people, children, women, and the elderly in a cave. Village Melhista. Over 300 people of the non-transportable category were shot here. Village Valerik. In this location, Visita Anzorov was brutally killed by Soviet soldiers. They decapitated Visita, took his 10-year-old son captive. Later, the soldiers brought Visita's head to the mosque and played football in the village square in front of the mosque, using Visita's head instead of a ball. The desperate 10-year-old son attacking those at play seized his father's bloodied head trying to retrieve it. However, they soon began chasing him around the square, using it as an eerie substitute for a ball. In the village of Urus Martan, District Hospital, February 23, 1944. On this day, patients gathered from nearby settlements were taken to the Central Hospital. In total, 72 patients were collected, were executed and dumped right there, 10 meters from the hospital building, into a natural ravine, at the bottom of which a small stream flowed. The bodies of the executed were covered with slag and debris. Under the threat of severe punishment, the burial site was kept secret for many years. Only 46 years later, on February 23, 1990, the remains of the executed were buried on the outskirts of the village of Urus Martan, not far from the same hospital. The mass killing of patients at the district hospital in Urus Martan became known to the people of Chechnya shortly after the horrifying facts were made public about what had happened high in the mountains in the village of Haibak. Russia denies the Haibak massacre happened, despite many witnesses saying otherwise. February 27, 1944. Adverse weather conditions prevented the Chechen deportees from being transported to railway stations within the deadline set by Beria. Consequently, more than 700 villagers, including non-transportable elderly, pregnant women and small children, were confined in a stable fortified with dry hay and set ablaze. Those attempting to escape the burning stable were shot.
I saw it myself, and I know, says Said Kasan Ampukayev. I heard they burned people alive in Haibach, though it was far from our village behind a mountain. We went with a few folks. When we got there, I saw something indescribable. I've seen a lot, but this was unbelievable. People were burnt, stables collapsed on bodies. Under the crumbled ceiling, broken skulls and body parts were visible. At first, we hesitated to move them, but we couldn't leave them like that. We made a stretcher and started pulling out the bodies, or rather, bones. Children's bodies were scattered. Everything was burnt. We kept finding legs, heads, and body parts. We pulled everything out, dug a ditch behind a small river, and buried the remains. Тот вечер, когда нас пригнали в Грозный, было уже темно, и редкие фонари на станции Грозно-Литиная с трудом освещали огромные толпы людей, сидящих прямо на снегу. Подошел эшелон. Солдаты забегали, засуетились. Офицер пошел среди людей, выкрикивая: «Кто знает русский? Кто знает русский?» Я немного знала этот язык и с грехом пополам могла писать, поэтому я и откликнулась. «Вы знаете русский?» Остановился офицер, на радостях называя меня на «вы». «Да, немного. Прекрасно. Прекрасно. И я назначаю вас старшей вагона. Будете у нас переводчиком». «У меня замерзают дети», — сказала я. Только что улыбавшееся лицо офицера исказилось гримасой ярости. «Молчать! Предательское отродье! Я тебе покажу! Замерзают, а ну! Быстро забирайся со своими щенками в вагон, вот тебе карандаш и бумага, составишь список и передашь конвойному солдату». Меня с детьми втолкнули в вагон, наших родственников оттеснили в другую сторону, и я осталась совершенно с незнакомыми людьми в вагоне. При свете керосинового фонаря я обошла переполненный вагон и кое-как составила список. Люди, увидев меня с карандашом и бумагой, подумали, что я какой-то начальник, раз русские мне доверяют. Но вскоре они убедились в том, что все мы равны в этом аду, куда попали не по своей воле. В вагоне дернулись, и тут же эшелон тронулся. А женщины
женщины заплакали, а мужчины запели предсмертную молитву, как о прощании с Родиной было равносильно смерти. Солдаты забегали по крышам, требуя прекратить пение, но их никто не слушал. Тогда они стали стрелять сквозь крышу по людям. В нашем вагоне пуля попала одной женщине в голову. Она так и умерла, не сводя взгляда со своих детей. Их у нее было 5. Муж сидел, сжав зубы, бледный. Он не мог при посторонних выразить свои чувства. Подошел старик и прочитал над женщиной молитву. А когда она умерла, закрыл ей глаза. Так начался наш скорбный путь в неизвестное. Эшелоны с измученными людьми шли уже несколько дней. Если поначалу люди страдали от голода, то теперь они почувствовали нехватку еды и воды. Отсутствие воды доводило людей до изнеможения, и они стали чаще умирать, и их хоронили уже на каждой сходке. Особенно мучились взрослые, так как они свою порцию воды отдавали детям. Некоторые русские, которые случайно оказались около вагонов смерти, вспоминали: все время слышался беспрерывный стон, в котором слышалось лишь одно слово — «Хай, вода». Эшелоны тащились по безлюдной степи. According to expert estimates, during the 1944 deportation and subsequent exile, the Chechens and Ingush lost approximately 43% of their total population. Such catastrophic demographic losses in proportion to population size had no parallel among the peoples affected by World War II. The repression was not only physical but also civilizational, aimed at erasing the cultural and historical identity of the people. In Grozny, invaluable artifacts of Chechen and Ingush written heritage were gathered and burned, medieval manuscripts, religious and philosophical treatises, chronicles detailing the origins of these nations, works of literature, as well as books from private libraries and archives. These documents, which constituted an irreplaceable part of the historical and cultural legacy, were set ablaze in the city center for several days, an act that was, in essence, an attempt to erase the collective memory of the Chechen people. Material historical monuments were also systematically destroyed. In the mountainous regions, epigraphic monuments, ancient cemeteries, and hundreds of thousands of tombstones were deliberately annihilated. Many were brutally shattered, their fragments repurposed for the construction of roads, bridges, and utility structures. Even stone stelae bearing ancient inscriptions of exceptional scientific value were not spared from destruction. This systematic eradication of historical memory among the Chechen and English peoples reflects a deeply orchestrated policy of ethnocultural genocide, the consequences of which continue to be felt to this day.
كياسة السوش خلقنا تقنا سنانا انترا يالا صباحنا أحلينا ما تسلي بالا سنانا انترا يالا صباحنا أحلينا ما تسلي بالا ورد لخوش تنجوحا ليما حوايا شام حيكرا ساري الله بيبكا يوكسك شام سنانا أي حبوسينا بيبكا يوك أحبونا حجينا يبنا سنانا أي حبوسينا هكيوك أحبونا حجينا يبنا يا قلوب بدينا عرس بالأكيرا نتسو حيدري محتاج شاشيرا سنانا أحضوغش يختد يشغيلا فإيي بوبوخوش يخيط وخيلا سنانا أحضوغش يختد يشغيلا فإيي بوبوخوش يخيط وخيلا غينخ بيا سمخة يسقسا ديغنا خوتي وادر تشقى يلا دوغا ديغنا نانا حد وعينا دالا جواب دلا هم سره ديغستا سوى يخايلا نانا حد وعينا دالا جواب دلا هم سره ديغستا سوى يخايلا ديرشنا عامي ديكني ستيسا عرجة شوديا نوسا عرزلوش قيسا قربلا حينانا خصم بوحونا حي الزاوي اللطش مرزدرنا تونا قربلا حينانا خصم بوحونا حي الزاوي اللطش مرزدرنا تونا مرسلنا تونا غربلا حينانا خصم بوحونا حي يستغي اللطش مرسلنا تونا غربلا حينانا خصم بوحونا حي يستغي